7th January elections victory means victory of people and democracy, says Prime Minister Sheikh Hasina. Work with due sincerity for the welfare of people, Prime Minister to the government officials. Secretariat experiences a vibrant look on maiden day of newly appointed ministers and state ministers, instructions given to perform respective duties properly. New government of Awami League capable enough to overcome any pressure, says Obaidul Kader. Almost all, including Western nations, express eagerness to work with new government, says Foreign Minister Dr. Hassan Mahmood. Moderate cold wave harms commoners' life at northern part of country, including capital. Temperature may be increased from Tuesday. Israeli attacks kill 135 more Palestinians in Gaza in last 24 hours. Huge protests seen in 30 countries, including UK and USA. New Zealand beat Pakistan by 21 runs at second match of 5-match T20 series in Hamilton. Assalamu alaikum, this is Kimi Aurin welcoming you to News at 10. You have just heard the highlights, now to the details. আর যদি একটা গুলি চলে আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে Prime Minister Sheikh Hasina said the government would ensure that none can burn the people to death alive in the future by giving exemplary punishment to the arsonists and the masterminds behind the heinous acts. The Premier said this while speaking at a post-election greeting and views exchange meeting with leaders and activists of Kotlipara Awami League and associate bodies in Gopalganj this afternoon. Father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's younger daughter and Prime Minister's younger sister Sheikh Rehana was present. Sheikh Hasina, also president of Awami League, said many persons involved in the arson violence and their masterminds have already been brought to book, while the remaining others must be nated after scrutinizing the video footages of the CCTV cameras, which are now available everywhere. None of those who have done such heinous acts will be spared, she said, coming down heavily on the BNP Jamaat clique for their activities for what they call democracy. The Prime Minister said they are doing movement for democracy despite the fact that they even do not know how to spell the democracy. Sheikh Hasina said the people of the country did not respond to BNP Jamaat's call to boycott the parliamentary election by balloting spontaneously. জীবন্ত মানুষগুলিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারা 13 সালে যা করেছে 14 সালে করেছে 15 সালে করেছে আবার এই নির্বাচন ঠেকাও আন্দোলন করতে গিয়ে ট্রেনে আগুন দিয়ে এমনভাবে পুড়িয়েছে মা সন্তানকে বুকে নিয়ে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে এই দৃশ্য কোনো মানুষ সহ্য করতে পারে না যে কারণে তারা যতই চিৎকার করুক চেঁচামেচি করুক তাদের কথায় কিন্তু জনগণ সাড়া দেয়নি এবং যারা এই ধরনের জঘন্য কাজ করেছে তাদের কোনো ছাড় নাই যারা এই জ্বালাও পোড়াও করার জন্য হুকুম দিয়েছে তাদেরকে আমরা গ্রেফতার করছি এবং তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে এই আর যেন ভবিষ্যতে কেউ এভাবে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করার এবং এই ধরনের জঘন্য কাজ করতে না পারে সেটাই আমরা চাই বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পেরেছি এটাকে আমাদের টেকসই করতে হবে এটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু আপনারা জানেন যে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত কখনো শেষ হয় না কাজে এই ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে আগামীতেও বাংলাদেশের এই উন্নয়নের ধারা
অব্যাহত থাকবে। আমি এটাই বিশ্বাস করি যে আমাদের মাটি এবং আমাদের মানুষ তারা যদি কাজ করে এই দেশকে কেউ আর পিছনে টানতে পারবে না। সকল ষড়যন্ত্র ভেদ করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সবাইকে আমরা একসাথে কাজ করে এই বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত স্মার্ট সোনার বাংলা ইনশাআল্লাহ আমরা গড়ে তুলব। Prime Minister Sheikh Hasina has directed the administration to expedite development works in the next 5 years. The Premier made directives while exchanging views with the field-level government officials at Tungipara and Gopalganj this morning. She asked the field administration to consider the return of a development project while designing and undertaking it. Taking a swipe at the critics of her government, Sheikh Hasina said, "Some people and a class of people are there who do not feel good with anything." The Premier said conspiracies continue against Bangladesh not only locally but also internationally, so do not be upset seeing and hearing these, she said. যারা বলে তা বলবে, আর আমরা যেটা দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য, সাধারণ মানুষের কল্যাণ এবং দেশের উন্নয়নে যেটা করা দরকার আমরা সেটা করে যাব। অন্তত সকলের মধ্যে এই দৃঢ় ভাবটা থাকতে হবে, নিজের আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে, আত্মমর্যাদা বোধ থাকতে হবে। অনেক দেশই এটা ভাবতে পারেনি যে 15 বছর মধ্যে বাংলাদেশ এতটা উন্নত হবে বা এগিয়ে যাবে। এখানেও কিন্তু অনেকের একটু আমি বলবো পরশ্রী কাতরতা আছে। তো সেগুলি শুনে কিন্তু আমি মনে করি অন্তত আমাদের যারা বিভিন্ন কাজের দায়িত্বে আছেন তারা এগুলি দেখে কখনো আপনারা চিন্তিত হবে না, ঘাবড়াবেন না, পিছু হটবেন না, নিজের আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। যে কোনো প্রকল্প যখন আপনারা গ্রহণ করবেন তখন অবশ্যই এটা মাথায় রাখবেন যে এই প্রকল্পটা বাস্তবায়ন হলে তার রিটার্ন কি আসবে, সেখান থেকে মানুষ কতটুকু লাভবান হবে বা দেশ কতটুকু লাভবান হবে। শুধু একটা প্রকল্প নেওয়ার জন্য, টাকা খরচ করার জন্য প্রকল্প আমি কিন্তু সেটা নেই না। যে কোনো কাজ করতে গেলে আগে দেখতে হবে যেটা আমি করলাম, এখানে যে খরচাটা করলাম সেই খরচাটার থেকে আমি কি পাবো বা দেশটা কি পাবে বা এলাকার মানুষ কতটুকু উপকৃত হবে, কতটুকু আমাদের কাজে লাগবে। Road Transport and Bridges Minister in the new cabinet, Obaidul Qadir, attended the first office at the Secretariat today. On his arrival at the Secretariat, high officials at the ministry and officers concerned greeted him with flowers. Later, Obaidul Qadir, who used to be the Road Transport and Bridges Minister in the previous cabinet, exchanged views with journalists and said the Awami League government has the strength and capacity to overcome pressures from home and abroad. অনেকে ভেবেছে নির্বাচন আমরা করতে পারবো, তাদের সেই স্বপ্নই দুঃস্বপ্ন হয়ে গেছে। এখন আমাদের চ্যালেঞ্জ আসবে, আমরা জানি। এখন বিদেশি চাপ আসবে, আমাদের অর্থনীতিকে বিপন্ন করার ষড়যন্ত্রও আছে। এগুলো অতিক্রম করতে হবে, এগুলোকে ভয় পেলে চলবে না। আমরা অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখি, সাহস রাখি, সামর্থ্য রাখি। সব চাপ অতিক্রম করার পেছনে আমাদের মূল শক্তি, আমরা আত্মশক্তিতে বলীয়ান। আমাদের মূল শক্তি আমাদের দেশের জনগণ। The minister said the government has successfully completed the challenging tasks like the Poda Bridge and Metro Rail. However, there are still challenges to ensure discipline in the road transport sector as well as keeping prices of goods at a tolerable level, he added. ফিরিয়ে আনা, সুশৃঙ্খল করা, এটা সড়কে এবং পরিবহন দু ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য এবং আমরা এই কাজটির দিকে আমরা বেশি করে নজর দিচ্ছি। দ্রব্যমূল্য যাতে মানুষের সহনীয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে, পারচেজিং পাওয়ারের মধ্যে থাকে, সে ব্যাপারে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাব। Foreign Minister Dr. Hassan Mahmud said Bangladesh is not experiencing any pressure at the moment. He said there are different types of pressure centering the election and they have overcome it all.
The minister said this at a views exchange meeting with journalists at the Foreign Ministry. At the time, senior officials of the ministry, including Foreign Secretary Masood bin Momen, were present. The new foreign minister said the 12th parliamentary election was held in a free, fair, transparent and festive manner with massive participation of the people. Dr. Hassan Mahmud said observers from different countries monitored the polls and they expressed satisfaction. Almost all, including the Western nations, expressed eagerness to work with the new government of Bangladesh, the foreign minister added. 7 জানুয়ারি নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক বিদেশি পর্যবেক্ষক এসেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত বিভিন্ন দেশের, ওআইসিভুক্ত দেশের, কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর, সার্কভুক্ত দেশগুলোর, এর বাইরেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে পর্যবেক্ষক এসেছিল। তারা অকপটে স্বীকার করেছেন, প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় তারা জানিয়েছেন দেশে একটি সুষ্ঠু অবাধ জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল, কিন্তু এই নির্বাচনকে সবাই গ্রহণ করেছে বিদায় বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন দেশগুলোর জোট তারা এখানে পর্যবেক্ষক পাঠিয়েছে। Later, Foreign Minister Dr. Hassan Mahmud exchanged views with high officials of the ministry. Minister of State for Information and Broadcasting Mohammad Ali Arafat emphasized on determining strategies to prevent rumors and propaganda by ensuring the free flow of information and freedom of expression. Minister of State for Information joined his office in the Secretariat today and said this at the beginning of the meeting with the heads of all departments and organizations related to the Ministry of Information. Former Minister of Information and Broadcasting and current Minister of Foreign Affairs Dr. Hassan Mahmud was present. State Minister of Information and Broadcasting Mohammad Ali Arafat said that the free flow of information and freedom of expression are integral parts of the spirit of the Liberation War. গণতন্ত্রের স্বার্থে বাংলাদেশের অগ্রগতির স্বার্থে তথ্যের অবাধ প্রবাহ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি নিশ্চিত আমরা করেছি এবং করতে চাই আগামী দিনে। তবে একই সাথে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে অপব্যবহার করে যদি কোনো গোষ্ঠী অপপ্রচার এবং মিথ্যাচার করে, সেটি গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর এবং সাধারণ মানুষের জন্য ক্ষতিকর। সঠিক তথ্যের অবাধ প্রবাহ আরো সুন্দরভাবে তৈরি করা যায়, সেই বিষয়গুলো নিয়েও আগামী দিনে কাজ করতে চাই। অপপ্রচার রোধ করতে যে আমরা যেটা চিন্তা করি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা আবার কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত যাতে না হয়, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা যাতে বাধাগ্রস্ত না হয়। তো যেহেতু একটা নতুন ফেনোমেনা এটা তৈরি হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আসলে গত 15 বছরে বিস্তৃতি ঘটে আজকে এই জায়গায় এসছে, কাজে নতুনভাবে আমাদের চিন্তা করে একটা কর্মকৌশল নিতে হবে। Earlier, Secretary of Information and Broadcasting Ministry Mohammad Humayun Kabir Khondokar congratulated the new State Minister of Information and Broadcasting with flowers. Chief Information Commissioner Dr. Abdul Malik, Director General of Bangladesh Television Mohammad Jahangir Alam, Chief Information Officer Shahi Nur Mia, Director General of Bangladesh Betar Robindra Sri Borua, Managing Director of Bangladesh Shangbad Songstha Abul Kalam Azad, Director General of Press Institute Bangladesh Zafar Wazed, and heads of various departments of the Ministry of Information and Broadcasting were present. আমরা হারাই ভালোবাসার মানুষ, বাবা, মা, বন্ধু, আপনজন, জীবনের অবলম্বন। তাদের শূন্যতা কখনো পূরণ হয় না, কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো তাদের ক্রেতাদের শূন্যস্থান কত সহজেই পূরণ করে নেয়। ওরা গড়ে সম্পদের পাহাড়, আমাদের কেবলই হাহাকার। তামাক মৃত্যুর কারণ, আজই তামাক ছাড়ুন। আমরা হারাই ভালোবাসার মানুষ, বাবা, মা,
বন্ধু, আপনজন, জীবনের অবলম্বন, তাদের শূন্যতা কখনো পূরণ হয় না, কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো তাদের ক্রেতাদের শূন্যস্থান কত সহজেই পূরণ করে নেয়। ওরা গড়ে সম্পদের পাহাড়, আমাদের কেবলই হাহাকার। তামাক মৃত্যুর কারণ, আজই তামাক ছাড়ুন। Moving on to international news. The war in Gaza entered its 100th day with no end to the carnage in sight. Deadly Israeli airstrikes continued, with dozens reportedly killed in Rafah and Khan Younis. 135 Palestinians have been killed and 312 wounded in the last 24 hours. At least 23,843 Palestinians have been killed and more than 60,317 wounded in Israeli attacks on Gaza since October 7th. Hundreds of thousands of pro-Palestine protesters marched in Washington, London, and elsewhere on Saturday as part of a global day of action to demand an immediate ceasefire in the Gaza fighting and to oppose US and British support for Israel. The day of action, called by a British organizing coalition, involved protests in 30 countries. Meanwhile, Yemen's Houthi group said their maritime campaign against commercial vessels in the Red Sea aims to support Palestinians under Israeli siege and attack in Gaza. The group has also fired drones and missiles at Israel itself. At least 33 people have been killed in a landslide brought on by heavy rains in northwestern Colombia. Authorities said that the mudslide, which happened on Friday afternoon, covered a roadway that connects the cities of Quibdó and Medellin in the Pacific province of Chocó. Dozens were also injured on a busy highway, and some people were missing after mud engulfed several cars on the road. A specialized rescue group from the Colombian police rescued survivors and retrieved bodies on Saturday. The United Nations peacekeeping mission in the Democratic Republic of the Congo, which has helped in the fight against rebels for more than 2 decades, will completely withdraw from the country by December. Bintou Keita, head of the mission, known as MONUSCO, said at a media briefing in the Congolese capital, Kinshasa, on Saturday. The announcement comes after the Congolese government, which was just re-elected in a disputed vote, called for the UN mission to leave the country, saying it had failed to protect civilians from armed groups. Now news on weather. Mild cold wave is sweeping over northernmost and western part of the country. Met Office said mild cold wave is sweeping over the districts of Rajshahi, Dinajpur, Panchgor and Chuadanga, and it may abate for some places. Weather may remain dry with partly cloudy sky over the country temporarily. Moderate to thick fog may occur over the country during midnight to morning, and it may continue till noon at places. Air navigation, inland river transport, and road communication may disrupt temporarily due to fog, Met Office added. Night temperature may rise slightly and day temperature may remain nearly unchanged over the country. Cold day condition is likely to prevail at many places over the country. The country's maximum temperature on Saturday was recorded 26.8 degrees Celsius at Teknaf, and today's minimum temperature 8.5 degrees Celsius was recorded at Dinajpur. Meanwhile, Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said weather may remain dry with temporary partly cloudy sky over the country. Moderate to dense fog may occur over the country during midnight to morning, and it may continue till noon at places. Night and day temperature may rise slightly over the country, said the Met Office. Now news from the world of sports. New Zealand beat Pakistan by 21 runs in the second T20 of the 5-match series in Hamilton. As a result, the Kiwis took a 2-0 lead in the series.
Batting first after losing the toss, New Zealand collected 194 runs for 8 wickets in the stipulated 20 overs. Finn Allen scored 74 runs. In reply, Pakistan were all out for 173 runs in 19 overs, 3 balls. Before we end the bulletin, headlines once again. 7th January elections victory means victory of people and democracy, says Prime Minister Sheikh Hasina. Work with due sincerity for the welfare of people, Prime Minister to the government officials. Secretariat experiences a vibrant look on Maiden Day of newly appointed ministers and state ministers, instructions given to perform respective duties properly. New government of Awami League capable enough to overcome any pressure, says Obaidul Qadir. Almost all, including Western nations, express eagerness to work with new government, says Foreign Minister Dr. Hassan Mahmood. Moderate cold wave harms commoners' life at northern part of country, including capital. Temperature may be increased from Tuesday. Israeli attacks killed 135 more Palestinians in Gaza in last 24 hours. Huge protests seen in 30 countries, including UK and the USA. And New Zealand beat Pakistan by 21 runs at second match of 5-match T20 series in Hamilton. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us, and we invite you to watch our next news at 11:30 in Bangla. Until then, Khuda Hafiz.